C amasung C++ ta pointer singi matang da tawba spoken tutorial da taram na okchari. Tutorial asida aikoina tamgani pointer sing semgatpa amasung pointer sing da operation sing masi aikoina khudam amagi matenga loina na pangthokani. Tutorial ase record tawnaba ahang na sijinari Ubuntu operating system version 11.10 Ubuntu da GCC amasung G++ compiler version 4.6.1 Pointer sing masak takpaga loinana aikoi haurasi pointer sing na memory da leiba location sing da point tawi pointer sing na memory address store tawi masina address aduda store tawriba value adu supiri hojik pointer sing da khudam ama aikoi yenglasi pointers underscore demo.c masi aikoi gi file maming ni haiba khangjelu hojik code ki khuthang da aikoi chalasi stdio.h asi aikoi gi header file ni masi aikoi gi main function ni mafam masida aikoi gi pithoklaba value 10 gi asangba integer nam leire mathangda pointer ptr ma aikoina declare tawre asterisk sign asi pointer ma declare tawnaba sijinai pointer asi long int type tawnaba point tawbangami printf statement ta ampersand asi variable gi memory address amuhana phangnaba sijinai adumna ampersand namna namgi memory address pigani statement asina variable namgi address print tawgani mafam asida ptr na namgi address store tawi statement asina ptr gi address print tawgani size of function na ptr gi size pigani masina ptr gi value pigani madu namgi memory address ni amasung mafam asida asterisk ptr na address ta value pigani adumna asterisk sizinabana memory address adu pirakloi masigi mahutta value pirakani %ld asina asangba int ki damak tangdangba format ama khanghalli hojik program asi thaba oina pangtholasi nahaki keyboard ta control alt amasung t key sing puna namduna terminal window hangdoklo compile tawnaba gcc space pointers underscore demo dot c space hyphen o space point type torsi enter namlasi dot slash point type torsi enter namlasi output adu makhada asumna ulle nam address amasung ptr value manariba adu aikoina ure adum oinamak namgi memory address amasung ptr adu tongan le matam aduda pointer gi size asi 8 bytes oire namda pithokiba ptr na point tawriba value adusu 10 ni hojik chap manaba program asi C++ ta yenglasi pointer underscore demo.cpp asi aikoigi file gi maming haiba khangjilu mafam asida aikoida header file asi iostream gumna ahung khara leire mathangda aikoina std namespace sijinari amasung mafam asida aikoina printf function gi mahutta cout function leire makha tana lemhoriba posak punamak manare program asi thabuk oina pangtholasi aikoigi terminal da amu halasi compile tawnaba g++ space pointers underscore demo.cpp space hyphen o space point 1 type tawrusi enter namlasi dot slash point 1 type tawrusi enter namlasi output asi aikoigi C program ga manariba adu aikoina uba phangle masina aikoibu tutorial asigi aroiba saruk aduda porakle aikoigi slash singda muhalasi aikoi tencil asi tutorial asida aikoina tamkhre pointer gi maramda pointer ama semba amasung pointer da operation sing assignment ama oina C amasung C++ program ama variable amasung pointer ama declare tawnabi iu variable gi address adu pointer da store taw amasung pointer gi value adu print taw makha gi link asida phangba video asi yengu masida spoken tutorial project ki maramda samlapna takli nangi aphaba bandwidth leitrabadi nangna masi download tawrga yengba yagani spoken tutorial project team na spoken tutorial sing sizinaduna workshop sing pangtui online test la mai paklab singda certificate sing pi hena kupa warol gi damak chanbiduna contact@spoken-tutorial.org da ibirau spoken tutorial project asi talk to a teacher project ki saruk amani
मसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ICT MHRD की थोंगदा नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन मतेंग पांगबने मिशन असिगी अहनब ई पाव मखागी लिंक असिदगी फंगबिगनी ट्यूटोरियल असी लाइश्रम रमेश चंद्रना मणिपुरी दा हंदोकलगा IIT मुंबई की दमक नारोइबम दिनमनीना खुदोल तमजबनी सरुक याबीबगी दमक थागतचरी।